Ми в ефірі. Можемо починати. Всім привіт. Добрий вечір. Дуже раді вас всіх бачити, кого бачимо. Сьогодні у нас така специфічна зустріч. Ми будемо говорити про самогубство. І це дуже важлива тема, особливо останній час, так як дуже багато людей і дуже багато новин, де говориться про самогубство. Про це ми поговоримо чуть пізніше. Зараз хочу розповісти, хто я. Мене звати Олена. Я учасник руху такого, який називається Among Nations. Ми працюємо з студентами-індусами. Вони навчаються в Львівському національному університеті, і ми проводимо для них різні заходи, такі як Game Nights, Український мовний клуб і так далі. По освіті я медик також, працювала в дитячій нейрохірургії і травматології і була волонтером в Уганді. Тема сьогоднішня, вона важлива і особлива, так як у світі налічується біля 20 мільйонів спроб самогубства кожного року. І до мільйона із них вони приводять людей до смерті. І питання, яке ми задаємо сьогодні, це як медикам, християнам діяти, коли ми дізнаємося про суїцидальні думки наших пацієнтів. І як ми можемо запобігти цій трагедії. Відповіді на ці запитання і ще небагато інших запитань будуть давати нам дуже хороші лікарі. Один із них – це Тім Паттен. Він є випускником Оксфорда і він є сімейний лікар. Так само один з лікарів – це є Майкл Харпер. Він теж сімейний лікар. Він має величезний досвід у роботі в хоспісах. Деякі з них він навіть очолював. Він також випускник Оксфорду. І якщо протягом цієї розмови, яку ми будемо мати, лекції, у вас будуть якісь питання по нашій темі, ви можете писати їх, хто в Zoom чат, хто на YouTube, ви можете писати в YouTube в коментарях. І зараз даємо слово нашим лікарям. Я є перекладач, і я буду перекладати впродовж цієї презентації. Now, good evening, everyone. We take our word to our doctors. So, Tim and Michael, we're very glad to see you again at our meeting. And please, you can speak. Thank you very much. I will share the screen now. Lovely. Can you see the screen? Yes. Lovely. Michael, over to you. Thank you. Thank you, Tim. Well, thank you for that welcome. And it's very good to be with you. My name's, well, you know what my name is because you've been told. It's Michael Harper. Отже, доброго вечора, радий всіх бачити. Як ви вже почули, мене звати Майкл Харпер. And both Tim and I work for this organization called Prime. І Тім і я працюємо в організації, яка називається Prime. Which stands for Partnership in International Medical Education. Вона працює як міжнародна організація з медичної освіти. It's a Christian organization. Це християнська організація. But we teach in many different countries to many different audiences. Ми вчимо в багатьох країнах, в дуже багатьох, дуже різні предмети. And tonight our subject is the suicidal patient. Сьогодні наша тема, серед різних багатьох, ми вибрали суїцидальний пацієнт. We'll be thinking of this not as psychiatrists, but from the point of view of primary care. Ми будемо розглядати її з точки зору не лікарів-психіатрів, а з точки зору первинної ланки медичної допомоги сімейного лікаря.
but we hope it may be helpful not just for family doctors, but for others in the primary care team as well. І також ми вважаємо, що це буде корисним не лише для, зокрема, сімейного лікаря, але й загалом для кожного медичного працівника, який працює на первинній ланці. So I'm going to pass over to Tim now, and he'll introduce himself, and we'll move on. Thank you, Tim. Я передаю слово Тіму, він представить себе. Well, good evening. My name is Tim, as you know. Доброго вечора, мене звати Тім, як ви вже чули. Many patients who are suicidal are also depressed. Багато пацієнтів, які мають суїцидальні наміри, вони також і мають депресію. So I thought we would start spending a few minutes thinking about depression. Отже, ми розпочнемо з такого розважання, де ми присвятимо декілька хвилин обдумуванню депресії. But it's important to know that not all people who kill themselves are depressed. Але важливо пам'ятати, важливо знати, що не всі люди, які здійснили суїцид або хочуть здійснити суїцид, мають депресію. However, depression is probably the most important risk factor for suicide. Але депресія, напевно, залишається одним з найважливіших факторів ризику для суїцидальних пацієнтів. So I'd like you to consider what are the symptoms of depression. Тому я хотів би, щоб ви подумали, які є симптоми депресії. If you are able to use the chat function, we would like it if you would like to just write down what are the symptoms of depression. Якщо вам доступні функції написання в чаті, то, будь ласка, можете написати свої коментарі. It is fine to write it in Ukrainian because Tetiana will translate. Можете писати їх українською, я перекладу. Okay, so if you'd like to just use the chat function now if you can. Отже, просимо, можете використовувати функцію чату. Yeah, and So we Tetiana, have, if you can translate even, say the ones even in English, because I'm not looking at the chat. okay, it's anxiety. We have one. Two. Still one. Any others? What are the main symptoms of depression? There are several. Отже, які головні симптоми депресії? Їх є декілька. Oh, we have another. So, bad mood all the time. Yeah. Okay, well, I will... And we have another, apathy. Apathy, that's really important. Any more? Oh, yes, more are coming. Yes, desperate. Yeah. Desperate, okay. Loss of appetite. Okay. These are all of the ones that have been mentioned happen in people who are depressed. Отже, те, що ми все почули, воно все спостерігається у людей з депресією. There are various scoring mechanisms for measuring depression. Є різноманітні методи підрахунку і шкали оцінки депресії. This is an important international measure of a major depression. Це перед вами один з важливих шкал оцінки так званої великої депресії.
I can let you read these yourselves, Отже, ви прочитайте про себе. but the two most important ones are the first two. Найважливіші – це перші два. Вони виділені жирним шрифтом. Low mood Отже, це пригніченість або депресивний настрій. and also apathy, loss of interest, loss of enjoyment. І друге – це втрата зацікавлення чи неможливість відчувати задоволення. Тобто там можна багатьма словами розшифрувати. Це втрата зацікавлення до будь-якої діяльності і неможливість відчувати задоволення від цієї діяльності. I will just move to the next slide. I'm going to hand over now to Michael, and I'm going to leave for a moment and come back shortly. Отже, я передаю слово Майклу, і на короткий час я буду... So now we're going to do a little role play. Tim is going to be a gentleman called Mr. George Green. Ми зараз з вами зіграємо невелику таку гру, і Тім буде в ролі пацієнта. Я так гіпотетично переклала його як Юрій Зелений, містер Джордж Грін. I will remain Dr. Michael, a family doctor. Я буду доктор Майкл, сімейний лікар. And as we do this short role play, we'd like you to watch us. Під час нашої розігрування цієї сценки поспостерігайте за нами, будь ласка. And in particular, spot the things that we've asked for here on the screen. І особливо зверніть увагу на ці питання, які зараз є на слайді. Consulting techniques and symptoms of depression. І обговоріть наші техніки і симптоми депресії. Now, I see that Mr. Green has joined us now. You'll see a new character has appeared, George Green. Отже, пан Зелений знову з нами в своїй ролі. So we will start our consultation now. Починаємо консультацію. So how can I help you today, Mr. Green? Отже, окей. Чим я можу допомогти вам? I think that I may be depressed, doctor. Я думаю, і мені здається, що, можливо, в мене депресія. Can you tell me more about that, Mr. Green? Ви можете мені розказати трошки більше про це, пане Зелений? I feel sad all of the time. Я почуваюсь сумно весь час. I often find myself crying. Я навіть часто плачу. That sounds very difficult. How long have you felt sad for? Це так складно звучить. Який час ви вже почуваєтесь таким сумним? It's gradually been coming on over a few months. Це починалось поступово і триває вже десь декілька місяців. All right, Mr. Green. Can you think of a reason why you feel this way? Пане Зелений, чи ви думаєте, чи маєте якусь причину, чому ви так почуваєтесь? Not really. Nothing in my life has changed. Та ні, не дуже. Якби змін в житті моєму не відбулось ніяких. Have you told anyone about this? Maybe a family member? Чи говорили ви кому-небудь про це, можливо, членам вашої сім'ї? My wife died 2 years ago. My children have all left home. Моя дружина померла 2 роки тому, а діти вже роз'їхалися. But one of my work colleagues found me crying last week. Один з колег по роботі побачив, як я плачу на минулому тижні. This colleague suggested that I came to see you, doctor. І цей колега мені якраз порадив, щоб я до вас звернувся, лікарю.
I'm very glad you came, Mr. Green. Я дуже радий, що ви прийшли. I believe I can help you. Я вірю, що я можу вам допомогти. Thank you, Doctor. How can you help me? Дякую, лікарю. А як ви можете мені допомогти? Well, can I ask you a few more questions first, Mr. Green? Я можу вам задати ще декілька питань спершу, містере Грін? Yes, of course, Doctor. Так, прошу. Is there anything that you enjoy doing at present? Чи є щось таке, що вас радує зараз? Not really. I just go to work and come home. Та ні, не дуже. Я просто йду на роботу, потім приходжу додому. Okay. If I'd asked you that 6 months ago, what would you have said? А якби я запитав це 6 місяців тому, що би ви сказали? I used to enjoy playing golf with my friends at weekends. Зазвичай я любив грати в гольф з друзями по вихідних. But not now. Але не тепер. No, it doesn't really interest me now. Ні, зараз це мене не дуже цікавить. And how are you sleeping? А як ви спите? Not well. I wake up in the middle of the night and can't get back to sleep. Не дуже добре. Я просинаюсь посеред ночі і далі не можу заснути. And how are your energy levels, Mr. Green? А як ваші рівні енергії? I feel tired all of the time. I can't concentrate at work. Я весь час почуваюсь втомленим. Я не можу сконцентруватись на роботі. I'm sorry, we haven't met before, but what is your work? Вибачте, ми не зустрічались раніше, але де ви працюєте? I'm a manager for a charity that helps homeless people. Я менеджер в благодійній організації, яка допомагає бездомним. Does that give you any enjoyment? Чи це тішить вас? Not now. I feel I'm letting everyone down. I can't do my job well. Ні, зараз так не є. І мені здається, що я всіх підводжу. Я не можу виконувати свою роботу так, як слід. No, that must be difficult for you. Так, це певно важко. Could I ask you a few more questions? Я можу задати вам ще кілька питань? Yes, of course, Doctor. Так, це давайте. And we're going to pause this now at this point, and we just want you to reflect on that on that consultation. Отже, ми зупинимо зараз консультацію і обговоримо її. And particularly, as I said before, we want you to think about these 2 questions on the screen. І особливо поміркуйте над цими питаннями, які ви бачите на екрані. All right. Tim, are we having some feedback here? I don't think we are we? I don't think we are, no. No, that's fine. That's fine. All right, so what we're going to do now is think a little about the epidemiology of suicide. Отже, зараз ми поговоримо трошки про епідеміологію суїциду. We have figures for Ukraine for 2017. Ми маємо дані по Україні за 17-й рік. As you can see, these are World Health Organization figures. Це дані взяті з ВООЗ. And I'll just give you a few moments just to read down through that slide. Можете, зараз я вам надам декілька хвилин, щоб ви прочитали просто ці показники. The overall rate in Ukraine is quite high. You see that 30.6. Бачите, що поширеність по Україні є загалом високою – 30,6 на 100 тисяч населення.
For the United Kingdom in 2019, that figure was 11. Для Об'єднаного Королівства в 2019 році ця цифра була 11. And you can also see that there is a high incidence, particularly amongst young adults, and a higher incidence among young adults and older people. І бачите по цифрах, що вони є вищі у старших людей і у чоловіків, молодих чоловіків. And particularly, men are much more likely to commit suicide than women. І особливо, що чоловіки набагато частіше мають такі суїцидальні нахили, ніж жінки, і чинять суїцид. Just as a comparison, sorry, Tatiana. For men in the UK, figure is 16.9. Yours is 56.7. Для порівняння в Великій Британії для чоловіків це цифра 16,9, у нас 56. But there's much less difference for women. In the UK, it's 5.3. А з жінками менша різниця. В Великій Британії це 5,3, у нас 8,4. So now we're going to move on and show you a film clip, and Tim is going to introduce it for us. No, I'm going to introduce it. It's a film clip about... Go on. Зараз ми подивимося з вами уривок з фільму. Зараз я про нього розкажу трошки більше. I'm so sorry, Tatiana. No, it's okay. This is a film clip about Virginia Woolf. Отже, це фільм, уривок з фільму про Вірджинію Вульф. Who was a famous writer. Це була відома письменниця. And she was tormented by headaches and voices in her head. Її турбували головні болі і голоси в голові. And was married to Leonard. Її чоловіка звали Леонард. And a tragic thing happened, and Tim will start the film clip to show us. Відбулися трагічні події. Зараз Тім запустить для нас цей кліп. Цей фільм називається «Години», він є в українському перекладі на сайті. Це є початок цього фільму, власне, перші хвилини. І тут вона пише листа. «Любий, я впевнена, що знову божеволію. Я відчуваю, що ми не зможемо знову пережити ці страшні часи. І цього разу я не одужаю. Я знову чую голоси. І не можу зосередитись. Тому я прийняла, як на мене, найкраще рішення. Ти подарував мені таке велике щастя, яке тільки можливе. Ти у всьому був найкращим із людей. Я знаю, я псую твоє життя. І без мене ти зможеш працювати. І працюватимеш, я знаю. Бачиш, я навіть не можу записати як слід свою думку. Я хочу сказати, що зобов'язана тобі кожною миттю щастя в своєму житті. Ти був дуже терплячим зі мною і неймовірно добрим. У мене не лишилося нічого, окрім впевненості в твоїй доброті.
Я більше не можу псувати твоє життя. Не думаю, що двоє людей можуть бути щасливішими за нас. Вірджинія. Well, I'm sorry. We'll have to watch the rest another time. It was a teaser. Did you complete the translation, Yes. Tatiana? Thank you. The film ends with her drowning herself. Отже, там закінчується тим, що вона все-таки зайшла в воду до кінця і втопилася. I'm now going to share the screen again. Sorry about this. Are you seeing the screen again now? The slides. Are we seeing this? Are we seeing the slides again? Yes. Yes. Good. Okay. So Michael has talked about the statistics of suicide. Отже, Майкл говорив про статистику щодо суїцидів. But every suicide is an individual person. Та за кожним суїцидом стоїть індивідуальність. This is just the story of one young man who killed himself. Перед вами історія одного молодого хлопця, який здійснив самогубство. I'd like to tell you about a patient of mine. От я розкажу вам ще про свого пацієнта. This is Jackie, who, when this happened, was 36 years old. Це Джекі, коли це трапилося, їй було 36 років. With 4 children. І 4 дітей вона мала. A partner who's called Che. У неї був партнер, його звати Че. Was the father of her 4 children. І батько цих 4 дітей. If you'd like to read what is on the slides about Che's history. Можете прочитати про його історію. Отже, він вживав наркотики, сидів в тюрмі, але він був психічно здоровим до того часу, поки не сталася сімейна драма. The important thing is he had no history of mental illness himself. Зауважте, це важливо, що йому ніколи не ставили діагноз якихось розумових і психічних розладів. He came to see his family doctor who works with me. Він приходив до сімейного лікаря, який працював зі мною. With this story of feeling unhappy since his partner asked him to leave. І скаржився на відчуття самотності, яке було в нього з того часу, як його партнерка попросила його залишити їх. He came back to see his doctor a little later than planned. Наступного разу він прийшов на прийом трошки пізніше, ніж було заплановано. He said that he felt depressed and was prescribed antidepressants. І він сказав, що відчуває себе пригніченим, і йому виписали антидепресанти. And his doctor appropriately asked him to come back 1 week later. І лікар попросив його відповідно прийти через тиждень. He did not come back 1 week later. Та він не прийшов. 4 weeks later, he killed himself. Через 4 тижні він убив себе. By hanging himself from a tree. Через повішення. So I'd like you to consider what the effect would be on these people. І я хотів би, щоб ви подумали, який ефект справило це самогубство на наступних людей.
The man who was walking his dog in the woods. На чоловіка, який просто вигулював свого собаку в лісі і знайшов його. On Che's family and friends. На друзів і сім'ю Че. On his partner Jackie. На його партнерку Джекі. On his children. На його 4 дітей. And indeed on the doctor who had seen him twice shortly before he killed himself. І на його лікаря, який двічі бачив його перед тим, як він здійснив самогубство. I think as a doctor, a patient who I've seen who kills themselves is a big problem. Я думаю, що для лікаря, який мав пацієнтів, які здійснили самогубство, це велика проблема. We live with guilt. Ми живемо з виною. Could we have done something different? Чи могли би ми вчинити по-інакшому? I'm going to hand over to Michael now. Я передаю слово Майку. Thank you, Tim. We just want to reflect a little individually about these questions. Ми хочемо, щоб ви подумали про це кожен декілька хвилин. Many of us have some experience of suicide. Багато з вас мають досвід суїцидів, можливо. Or of contact with suicidal patients. Або ви контактували з суїцидальними пацієнтами. Or commonly of patients who claim to be suicidal. Або пацієнтів, які заявляли, що вчинять самогубство. So we're going to put you in groups now, and we'd like you to discuss these experiences for 5 minutes. Отже, зараз ми розподілимо вас по малих групах і хочемо, щоб ви обговорили цей досвід між собою на 5 хвилин. Tim, are you going to put people in groups, or is I think Rudy will put people in Rudy groups. will? Right. Я розділю. Секундочку. Все, вони можуть зайти в зал. So, how COVID situation in your country? Great. Good. You didn't want me to join the group, did you, Rudy? Yes. No, I didn't. I'll say not now. Is that Okay, right? Yeah. Yeah. Yes, it's okay. Good. Have the group started? Yes, they started. Oh, like lovely. 3 Yeah, it minutes wasn't ago. clear to me. Yeah, that's great. Sorry. Great. So, yes, I'm sorry about the problem with the film. It just. It's okay. It's okay. Do not worry. So we need to time this, don't we? So we said 5 minutes. Mm-hmm. Good. What I will do is I will get back into role just when the groups are reforming, because that's the next thing we're doing, isn't it? Oh no, we've got a few other things first, haven't we, Michael? You've got a lot more presenting to do. That's good. Mm-hmm. Good.
Good. Rudy, how are things with you? Fine, fine. It's been a difficult time of the year. We are waiting on Olena and Michael. They should back in a second. Yeah, we can continue. Good. Okay, thank you so much. I hope you had a useful talk. I had a lovely talk with Elena. Now we're going to go on now and think about what factors make suicide more likely. Отже, let me, please. Отже, я думаю, що ви всі гарно попрацювали в групах. Я теж добре поспілкувався з Оленою. І зараз я хочу, щоб ви повернулись до презентації, подивились на слайд і подумали, які фактори роблять самогубство більш вірогідним. So what we're going to do on this next slide, which Tim will put up now, is look at factors which increase suicide risk. На наступному слайді ми бачимо чинники, які збільшують ризик здійснення суїциду. This is a system of scoring which was produced by the Samaritans. Це шкала оцінки, яка була розроблена самаритянами. Do you have Samaritans in Ukraine, Tetiana? Oh, actually, I don't know. I'm not familiar with this organization, but maybe, yes, Rudy, what do you think? Yeah, I think do you know? we have Samaritan purse. Ah, that's different. That's different. The Samaritans are a charity who listen to telephone calls from people who are suicidal. Отже, самаритяни, ця організація, це доброчинна організація, яка займається тим, що приймає дзвінки від людей, які мають суїцидальні наміри. Їм можна подзвонити на певний номер, і вони будуть консультувати, говорити з людиною, яка має такі думки про самогубство. They aren't doctors, they're lay people. What again? Non-medical. Ага, вони не, це не медична організація. So they have produced this scoring system which shows how much of a risk these different things are. The higher the number, the more the risk. Отже, вони розробили таку шкалу, де чим вище число, тим вищий ризик. So you can see, for example, the first one is a definite plan to commit suicide, and that's high risk. Отже, перше, що ми бачимо, перший чинник – це наявність чіткого плану здійснення самогубства, і це є високий ризик. I'll let you read through the rest of that slide. Отже, прочитайте собі решту чинників. I wanted to ask, what does it mean rejection? Rejection by people? Yes, yes. Because I didn't find exact word for it. Отже, ми бачимо там слово rejection, ну я переклала його як відкидання, тобто це, напевно, просто люди, які відвертаються від даної людини, людина зостається наодинці, і всі її, нехтують нею, якось так можна це потрактувати слово. Being pushed away, Tatiana. Так, вони ніби відштовхують цю людину від себе. Yes, thank you. Can we have the next slide now? And then here are some more things. No hope. You can read them for yourself.
І ще деякі чинники, можете прочитати їх. And you can see that depressive illness is a significant factor, scores 3. І ми бачимо, що наявність депресивного розладу – це є важливий фактор, він має 3 очка. Can we have the next one now, Tim? Now, these are slightly lower risk, possession of means of suicide and putting affairs in order. Do you understand that, Tatiana, putting affairs in order? Yeah, I think it's like a person just finish all their earthly Yes. things, yes. Отже, наступні чинники в нас мають менше, вони є більш слабкими, вони мають по 2 очки. Це наявність засобів для здійснення самогубства. І наступне – це приведення всіх справ до ладу. Тобто людина завершує всі свої справи, наче як готується до смерті, все завершує і приводить в порядок. And that last one, which says male over 60, unwell, chronic pain, if somebody's got any of those, their score increases by 1. І наступна група чинників – це є чоловіча стать, або вік за 60, або наявність хвороб, або хронічний біль. Кожен з цих чинників рахується по 1 балу, якщо він позитивний. Samaritans then add all the scores together, and you can see high risk, moderate risk, low risk, according to the score. І ми бачимо, самаритяни додали це все і поділили на високий, середній та низький ризик згідно з сумою балів. So, what skills does one need to assess an at-risk patient? Отже, які повинні бути навики у людини, яка оцінює суїцидального пацієнта? The first thing is it's not easy, but it gets easier with practice. Це не є легко, але цього можна напрактикуватись, тобто воно стає легше з досвідом. The second thing is to let the person talk, listen first. Друге важливе – це дати людині виговоритись, спочатку вислухайте її. And while the patient is talking, note the risk factors. І поки людина розмовляє, зауважте фактори ризику. Then ask questions. А тоді питайте. Gently. Делікатно. And remember that suicidal intent increases risk, so it must be asked about. І пам'ятайте, що якщо в людини є конкретно суїцидальні наміри, то вони підвищують ризик здійснення самогубства, тому питайте про них. Even though it's difficult. Навіть якщо це важко. So how might one ask it? Have you ever thought that life is not worth living? Ви можете спитати це в такій формі. Чи думали ви коли-небудь про те, що життя не варте того, щоб його прожити? And then other questions you might ask, have you ever thought that you might harm or kill yourself? А наступне, що можете спитати, чи думали ви коли-небудь про те, щоб зробити собі шкоду або навіть вбити себе? And then if the answer is yes, І якщо відповідь так, to ask, have you made any plans about how you would do it? Тоді ви питаєте, чи роздумували ви над питаннями, як би ви це могли зробити? And when you might do it? І коли ви могли б це зробити? And have they ever harmed themselves in the past? І чи завдавали ви собі шкоди в минулому? And then this next question is very important. What stops you from harming yourself? І наступне питання, дуже важливе. Що зупиняє вас від самопошкодження? Because people often have something which will hold them back. Тому що люди, як правило, мають щось таке, що тримає їх, що не дає їм це здійснити. So how do suicidal patients make you feel? If somebody comes to see you and they're suicidal, how do you feel? І як суїцидальні пацієнти, які вони викликають у вас почуття? От коли вони до вас приходять, потім що ви відчуваєте? Here are some possible emotions that you may feel. Ось тут наведені можливі емоції, які ви можете відчувати. But you may have others, and we want you to
discuss again in small groups, just for a brief time, just for 3 minutes. Також ви можете відчувати ще й інші емоції. Будь ласка, поділіться цим в малих групах на короткий час, всього 3 хвилинки. So Rudy is doing his magic. Yeah. Почаклує Руді. Done. Good. Great. So I'm going to time it better now. We let the last one overrun. I like to use Great. Thank you very much. Thank you. I hope that was helpful. What we're going to do now is we're going to, are you there, Tim? I am. Oh, good, right. Right. Well, what we're going to do now is continue with this consultation, my consultation with Mr. Green, who's going to become Mr. Green again now. And we will continue with this, and we'll see how it goes. I'd like you to do the same things. I'm so sorry, Tatiana. I'm wittering. I do apologize. Отже, ми продовжимо нашу уявну консультацію з паном Зеленим. І я хотів би, щоб ви звернули увагу знову ж таки на питання, які зображені на слайді. What we're going to ask you to look at in this is different because the doctor will be starting to assess the risk. Отже, особливо зверніть увагу, тому що буде, тут ситуація зміниться, лікар починає оцінювати ризики. So we want you to spot the questions I use. Отже, відмітьте про себе питання, які я буду використовувати. And then ask yourself whether you would feel comfortable using those questions too. І спитайте себе, чи конкретно вам, чи для вас було би зручно задавати такі питання пацієнту. So we will start. Отже, почнімо. Mr. Green, could I ask you some more questions? Пане Yes, Зелений, будь ласка, чи можу задати вам ще кілька питань? yes, of course, Doctor. Так. Some of these questions may be difficult for you, but it's important that I ask them. Деякі з цих питань можуть здаватися для вас важкими, але це дуже важливо задати ці питання. Okay. Do you ever think that life isn't worth living? Чи коли-небудь ви думали, що життя не варте того, щоб жити? Yes, I can't see the point in anything. I'm not much use to anyone. Так, тому що я зараз не вважаю себе корисним і ні для кого важливим. It must be difficult to feel that way, Mr. Green. Це, мабуть, важко почуватися так, пане Зелений. Do you ever feel like actually harming yourself? Чи почувалися ви так, щоб завдати собі шкоди? Yes, I do sometimes. Так, інколи так. Okay. Can you tell me more about that? Чи можете ви мені більше детально про це розказати? Sometimes I feel like doing something stupid. Інколи мені здається, що я роблю щось дурне. Something stupid? Щось дурне? Yes, there is a high cliff near where I live, where I sometimes go to walk. Так, є високий стрімкий схил біля місця, де я живу, і інколи я гуляю в тому районі. I could jump off, maybe no one would find me.
І я міг би зістрибнути звідти, мабуть, би мене ніхто і не знайшов. And what stopped you doing that? Що зупиняє вас від цього? I don't think I'm brave enough. Я не думаю, що я достатньо сміливий, щоб зробити це. Okay. Anything else? А ще щось? There's my children. Так, це ще мої діти. I mean, they don't need me. They're grown up, but I guess they would miss me. Зараз вони вже мене не потребують, вони дорослі, але все одно я думаю, що вони би сумували за мною. And then there's my 2 little grandchildren. І це також мої онуки. You have grandchildren. О, у вас є онуки? Tell me about them. Розкажіть про них. Well, there's Rosie and Harvey. They're lovely children. Це Розі і Харві, прекрасні дітки. Might they miss you? Чи вони скучать за вами? Yes, they love coming to see Granddad when he's not too miserable. Так, вони з радістю приїжджають до мене в гості, до свого дідуся, в той час, коли я не почуваюся таким жалюгідним. So does their love discourage you from taking your life? Отже, ця любов, вона якби переконує вас в тому, щоб не чинити самогубство? Yes, I do. Now I think about it. My children, my grandchildren, yes, they would stop me killing myself. Так, ви знаєте, я зараз про це задумався. Діти, онуки, так, це би зупинило мене від самогубства. I don't want to be remembered as the man who kills himself. Не хочу, щоб мене пам'ятали як самогубця. Yes, I agree. Я згодний. Now let's talk about how we can help you overcome this depression. Давайте поговоримо про те, як ми можемо допомогти вам подолати цю депресію. And there we come to a conclusion. І отже, ми переходимо до висновку. And if you'd like to think about those questions and ask yourself, have you asked similar questions before? Ви можете подумати про ці питання і також про те, чи задавали ви подібні питання до цього. And would you feel comfortable asking them? І як ви себе почувалися? Чи було вам зручно задавати їх? So now we're going to put you in small groups for the last time. Отже, востаннє ми поділимо вас на малі групи. And we'd like you briefly just to discuss these questions. І, будь ласка, коротко обговоріться на 3 хвилинки. Thank you, Rudy. I've got my stopwatch on now. Good. So you've got, how old are your children now, Tatiana? My elder son, Mark, is 7, and All right, we've almost finished this presentation now, but what we do first is Mr. Green has been through quite a lot, and he was playing it very convincingly, so I just want to debrief him. And Mr. Green, really you are Dr. Tim Patton, you're my friend and colleague. Yes, that was a lot for Tatiana to remember. Окей. Отже, що ми зараз зробимо? Ми закінчили нашу консультацію, і ми бачимо, що пан Зелений пройшов для себе дуже важкий період, багато через що пройшов, але я хочу зараз, щоб ми забули про нього і пригадали, що це все-таки був наш талановитий друг, Тім, мій колега,
І я йому дякую за таку чудову роль. So, Dr. Tim, you're not Mr. Green. How are you? Are you all right? Отже, Тім, ви не пан Зелений. Як ви? Все в порядку? I'm just fine, thank you, Michael. Good. Все чудово, дякую, Майкле. Well acted. Чудово зіграли. So, go on. You know. We're going to be here to answer any questions. Отже, ми просимо вас задавати питання. But before I forget, we would like some feedback on this seminar. Але перед тим, як ми приступимо, я хотів би, щоб ви написали нам відгуки про цей семінар. In about 1 minute's time, I will put a link on the chat. І протягом наступної хвилини я подам посилання у чаті. And that will take you to a Mentimeter poll. Ви потрапите в таку програмку Mentimeter. And we'd be really grateful for your feedback. І ми б були дуже вдячні за ваші відгуки. It should have appeared on your chat just now. Отже, ви бачите, вона з'явилася в чаті, це посилання. But so for now, we would like to answer any questions that anybody has. Отже, ми будемо раді зараз відповісти на будь-які питання, які у вас виникли. Tetiana will gladly translate. Та я з радістю перекладу. But please remember, like all of us, she has a limited ability to listen. Та пам'ятайте, робіть паузи, я буду записувати. So if your question is long, please space it out. Та, якщо ваше питання дуже довге, то розділяйте його. So she can translate. Так, щоб я добре переклала. У мене є питання. So we have first question. Питання таке. Є люди, які залежні від наркотиків. So we have people who are addicted to the drugs. І іноді, дуже часто, коли вони залежні вже багато років. And sometimes when they have a long-term addiction, so many years. Вони помирають від передозування. They died because of overdose. Так як ви лікарі і маєте дотик до роботи з тими, хто роблять суїцид, I would ask you as physicians and who in touch with these people with suicidal attempts. Ця смерть, яка наступає, вони частіше, скоріш за все, вводять собі більшу дозу, щоб скоріше померти і звільнитися від цього? Did this overdose is like a result of desire to be free of life, of this burden of addiction? Як суїцид більше, чи це вони просто вже фізично не контролюють залежність? Or just like an accident when they just don't control the dose? What do you think about that? I think it can be either of those possibilities. Я думаю, що може бути і так, і так. I think the accidental overdose can be prevented by education. Я думаю, що таке випадкове передозування може бути цьому можна запобігти через навчання їх. But the overdose which is intentional needs the support of the doctor. Та ось така намічене передозування, як спроба самогубства, вона має бути консультована в лікаря, тобто цей пацієнт має попрацювати з лікарем. Or the friend, or whoever they tell about their suicidal risk.
Або з друзями, або будь-кому, кому вони довірять цю свою таку таємницю. Does that answer your question, Elena? Yeah, thank you. It was good. Thank you. У нас є ще одне питання. Воно звучить так. Чи Ольга задає його, чи завжди суїциду передує депресія? So we have the next question from Olga, and it sounds like if always we have depression before suicide. І чи може бути в стані афекту? And if it's possible to be done in a state of effect, effect. Thank you. And that's another really good question. Дякую, це чудове питання. Many people who kill themselves are not depressed. Багато людей, які здійснили самогубство, не мали депресії. They kill themselves because of what is happening in their lives. Вони вбили себе просто через події, які відбувалися в їхньому житті. But these are still people that we can help. Та все-таки ми могли їм допомогти. By asking people who are distressed whether they are at risk of suicide. Я питаю в людей, які переживають великий стрес, чи вони мають суїцидальні думки. Not everyone who is distressed is depressed. І також не всі, хто мають великий стрес, мають депресії. The patient I was telling you about who saw his doctor was treated for depression. Пацієнт, який ви бачили у лікаря, він лікується від депресії. But maybe he wasn't depressed. Maybe he was just angry. Але бачите, такий пацієнт, якого ми можемо розцінити як депресивного і дати йому антидепресанти, можливо, він і не має депресії, може він просто злиться. But he came to see his doctor seeking help. Але він прийшов до лікаря, він потребував допомоги. I don't know whether his doctor assessed his risk of suicide. Я не знаю, чи його лікар оцінив його ризик суїциду. Does that answer your question, Olga? Чи я відповів на ваше питання, Ольга? Ольга дописує питання. Тобто людина з низьким ризиком. So Olga continues her question. So person with a low risk Може також звершити суїцид. Can also attempt a suicide. Так. Yes. Michael. Yes, can I take this one, Tim? You can. There was an example I was in a small group. I won't say any more than that. But був приклад, коли я був в малій групі. And the person I was with told me about somebody who you would not have thought they would have committed suicide. Can you again say it? They had no apparent risk factors. Ми в малій групі обговорювали випадок, коли людина здійснила суїцид, не маючи взагалі таких видимих чинників ризику. But still committed suicide, and it was a great surprise. І це стало великою несподіванкою. And sometimes people are not depressed, and they hide great sadnesses. І люди часом не є в депресії, вони приховують цю величезний сум. Which can drive them to unexpectedly take their lives. І це може призвести до того, що вони неочікувано відбирають в себе життя. Does that help? Чи я допоміг? We cannot prevent every suicide. Ми не можемо попередити кожний суїцид.
Ольга But we- дуже дякує за відповіді. So Olga very grateful for answers, І ми всі теж дуже вдячні. and we are as well. Дуже дякуємо вам за час, який ви для нас виділили. So we very grateful for you for the time, Дякуємо за матеріали, які ви нам показали в презентації. and the materials in these presentations. Це було дуже корисно для нас всіх. It was very useful and informative for all of us. Навіть якщо будуть дивитися цю трансляцію люди, які не медики, And even people who don't have a medical education will see this translation. це буде для них корисно, бо ми всі маємо знайомих або близьких, хто переживає депресію або має суїцидальні думки іноді. They will find it interesting because we all have such friends or acquaintance with suicidal thoughts. Дякуємо всім, хто приєднався до нас на Zoom і хто буде дивитися нас в YouTube. So thank you for everyone who joined us and who will see us on the YouTube. Надіємося, ця інформація була корисною і допоможе вам в майбутньому. We hope this information was interesting and useful for us and will help you in future. І дякуємо Тетяні за такий класний і якісний переклад. Thank you for our translator. Mm. Будь ласка, приходьте ще. І Руді за те, що він переключав, як це називається, кімнати. Rudy for switching the rooms. І на цьому наша зустріч завершується. So that's all. Бачимо. Thank you very much and blessings, all of us. Thank you. Thank you for your generous appreciation. Yes, thank you. It's been a pleasure. It has.